Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Ok, a wannan bidiyon in Allah da mun kawo muku wani gurin da za ka samu apps wanda ba sai ka biya kuɗi ba. Abin da nake nufi da apps wanda ba sai ka biya kuɗi ba shine wanda ake cewa mod apps. To akwai yanzu misali in ka sauke wani application, kamar wani application za ka kalle shi da ADS. Aka ce ADS ana nufin talla kenan, cikin application ɗin da talla yau kana cikin aiki da shi yana yawan talla, ko kuma ka je yin wani abu a cikin shi a ce ma sai ka biya kuɗi ka yi, ko kuma ya ne dai. To a wannan gurin da muka kawo muku za ka samu kowane application kake so, za ka samu wadda babu ADS nan ko kuma babu ba sai ka biya kuɗi ba. To so abin da muke so da kai kawai ka biyo mu a cikin wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Mu shige zuwa cikin bidiyo. Ok, kar ka ji abin ya baka mamaki. Farko abin da za mu yi shine za mu anta zuwa cikin Telegram. Ba ko ina bane za mu shigo zuwa cikin Telegram ɗinmu kamar haka. Za ku ga cewa yanzu haka muna cikin Telegram, wato ina cikin Telegram ɗina. Abin da zai muku shine zan ajiye muku shi link ɗin wannan group ɗin a description na wannan channel ɗin a description na bidiyon nan. Ok, to lafiya lau in ka shigo shi za ka ga cewa gashi nan Forestun mun shigo cikin shi. Za ka ga gashi nan mun shigo. To za ka ga cewa ga su nan applications masu kyau, misali kamar Lightroom ɗin nan. Sanda kuka sani Lightroom suna sa ADS, suna waye-waye. To so in dai ka zo ka sauke ta cikin nan kai installing, to ba za ka same shi da ADS ba, ko kuma ka same shi da cewa sai an biya kuɗi ba. To so za ka kalle su ga su nan apps ɗin da yawa. Misali za ku ga ina ta ja. To so abin da ake so yanzu Forestun a ce kana shigowa sai ka danna join. To yanzu bari mu muku tabbacin yadda ake joining. Bara mu kafa link ɗin shi wannan channel kamar haka. To so misali sai na yi leave na fita. To bari na ɗan gwada sending sai in shiga muga. Bara na tura wannan bot na. To yanzu misali in na ba ku link ɗin shi za ku kalle shi kun shigo, da ya kawo muku fuska kamar haka. To abin da za ka yi shine ga inda aka rubuta join kamar haka, kawai sai ka danna join. Za ka ga cewa you join this channel. To so lafiya lau duk sanda suka saki wani sabon application za ka same shi. In kuma ma misali ba ma wannan ba, kana so ka sauke wani wanda kake so, to za ka zo kana dubawa name by name ka sauke. Sannan kuma in kana ala misali a ce ka sauke ka ga wani application sunan shi amma baka san me amfanin shi ba, kai tsaye ka anto zuwa gurina a Telegram ko a WhatsApp. Kamar yadda muka saba muna joinewa a WhatsApp my subscribers. To ko ka samu wani a WhatsApp ko ka samu wani a Telegram. To so zan fayyace maka ta yadda komai yake. To so abin da za ka yi misali kamar yadda yanzu ma za ku ga cewa yau today 8 September za ku ga an kawo WhatsApp business. WhatsApp business za ka kalla WhatsApp business. To so kawai in ka danna download zai baka link, ka je ka yi download ɗin shi lafiya lau. To so ga sunan dai apps ɗin kamar yadda na faɗa muku. Har ma da ba wai na Android kaɗai ba, har da na kwamfuta. Kamar da za ku ga cewa gashi nan Adobe After Effects na kwamfuta, wanda ba sai misali ka je Chrome ka ta shan wahala kana ta neman Adobe ka rasa ba. To so masu kwamfuta wanda suke za su iya, ga shi nan dai apps ɗin mun kawo muku shi a cikin wannan channel na. Za ku ga Adobe Photoshop, OBS Studio, akwai na 32-bit, akwai na 64-bit, akwai na Windows 10, Windows 7. Ga su nan dai lafiya lau da dai application, ko ma wani kalan application ne, har in kana cikin wannan channel, in Allah yadda za mu kawo muku shi ba ƙaƙƙautawa. Kawai abin da muke so da ku, kuna mana share ɗin wannan channel ɗin domin mu samu members da yawa. Kuma shine wannan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku kai. Okay, thank you for watching this video, my guys. Don't forget to join this channel. Don't forget, my subscribers, I love you.